Hello, grade 4. Once again, I came back to you, so I hope you are doing well. And today we will study a new lesson. And first, we need the class book, so please open the class books and move to page 73 on the class book. Here we have lesson 6, which is lesson 6. It will be last lesson about unit 9. It means that today we will finish unit 9 as well. And we have listening time or listening skill. Okay, here we have 4 pictures and we have 4 speakers. Okay, we have 4 speakers with 4 pictures. Okay, and it says listen and write S Stacy, J James, E Emily, or K Kai. These are 4 speakers and here we have 4 pictures. So you have to listen to the audio carefully. Okay, and then you must recognize which speaker, for example, is talking about this program. They will talk about his or her favorite programs. So you must write down the first letter of his or her names. For example, if you look at number 4, which is it's done. Okay, it means Stacy was talking about this program or this picture. So we have James, Emily, and Kai. Okay, you must listen. As I told you, then you must write down the first letter of their names. Okay, now let me play the audio for you. Now please listen. Listening 75. Listen and write S Stacy, J James, E Emily, or K Kai. Number 1. My name's Stacy. I like watching cartoons and documentaries on TV. My favourite programme was on last week. It's about space and space travel. I learnt about the different planets in our solar system and how different they are to Earth. Number 2. My name's James. I like watching films and sports programmes. I really like football a lot. I love watching matches on TV. Last night, I watched England v France. The score was 1-1. There wasn't a winner, so they have to play again next week. Number 3. I'm Emily. I don't watch a lot of TV, but I always watch a film with my parents on Friday night. We all love films, and after dinner, we sit on the sofa together to watch. Last Friday, we saw an adventure film about superheroes. It was really good fun. Number 4. I'm Kai. I love cartoons. I watch them every day after school and usually at the weekends too. I like most cartoons, but my favourite is Bugs Bunny. Have you seen it? It's very funny and he has lots of adventures with Daffy Duck. So now, dear students, if you come down, you have this exercise. It says listen again and write T, true, or F, false, which is about true and false. So we have 8 sentences. You must listen to the audio again, okay, if you couldn't get it. And then you must write down if the sentence is true or false. I'm going to read the sentences, but I'm not going to do it for you because it's about listening. So you must practice this by yourself. So number 1 says, Stacy watched a documentary last week. Number 2, she learned about planets. Number 3, James only liked football programs. Number 4, England won the match. Number 5, Emily saw a film about superheroes. Number 6, the film was on a Friday. And number 7, Kai sometimes watched cartoons. Number 8, she watched TV after school. So you must write down T or F and you have to listen to the audio if you couldn't get it as I told you. So please do this exercise. It will be for you. So dear students,
we have last skill, which is about writing preparation. Okay, here I highlight this part, so you must highlight it as I did, and it is about the prefix n change a word, so it means the opposite. We have lucky, so unlucky it's equal to not lucky. What does mean that? First, let me define what does mean prefix. Okay, زين prefix چیه؟ زين prefix خوي وشي prefix يعني چی؟ ياخد چی و چون بکاره. Prefix, it's a small part of a word which comes before the main word. So, prefix, it's a small part of a word which comes before the main word. ما بكم بكردي بوي جوان تبكي. Prefix بكردي واتا پیشگر. باشا الله بشكي بچوكا لوشا كلا پیش وشا سركيا كودت. واتا prefix بارتيكي بچوكا لوشاكا باشا ياخو لوشا تازة دروز بوكا كأكيوتا بشي پیشوي. بوي ألين prefix چونك suffix يش معنى suffix أكيوتا دو أبلا من باسي prefix أكين أمرو. أوكي كأكيوتا بيشي وشا سركيا كوا. Okay, Guliman, and we have some prefixes like we have an, we have none, we have this, we have im. Basha Guliman. Well, I'm Robasi checking today. We will start to study about prefix an. I'm Robasi amaka. خد ساكن بدأ باسكتني أنا. زين شونا. زين من بيش مشتى prefix شيا. أني شو تمانية ككل prefix أكان. وكو هاوركاني this, none. باشا Guliman, we have im أمانش همي تين prefix. ملام أمر باسي أنا كين. Okay. We can add this prefix to an adjective, to an adverb, to a noun or a verb. وات أتوانين زيادة بكين بو هر يكك لأدجective كان ياخد لا adverb كان ياخد لناون بي ياخد verb بلا مرج نية بو هر همو adjective بتوانين أما بكين مرج نية بو همو verb كان يش بتوانين أما بكين باشا قولي من وات مرج نية لقل هر همو يانا بكار بلام لقل أو شوار فورمي وشا بكاري وات لقل adjective بي ياخد adverb بي noun بي ياخد verb بي okay السلرة لقل شن نمونية كارونيا كموتشون here we have lucky باشا lucky how can you انجايرة چیتر من بيلا sorry before that change a word so it means the opposite واتل يرا اگر من prefixi ان بخم بيش هر وشي كوا او شمبو تشيليكا negative يكا so prefix and it can negate the words واتا اتوانه وشكان كابا negative عكسكي بيلا ياخد بابلين opposite كي من بيلا ياخد negate يكا كابا negative بمان here we have lucky when we say unlucky it means not lucky باشا قولي من lucky is an adjective so when we add prefix an it will be unlucky unlucky rek opposite lucky واتا كسيكي بباخد unlucky واتا كسيكي بباخد so it means not lucky هاتشون negate man كردو لها man كاتا opposite أو adjective جي so lucky unlucky here we have some examples okay write the word add an to change the meaning السليرة چی من هي چن example یک من هي چن word یک من هي بلام ام وردانه فرمکان جوازنه سو فرمکان يشيد بيعلم على تو ان ينبو زياد كبوي معنى كان بقوره of course معنى كان ين اقوره ياخو بابل negate بن ياخو ابن با opposite سيريكا چی من هي happy is an adjective when we say unhappy خو اتوانين بلين sad is also opposite happy بلام نا إشي أنتيا prefix أنتي من بوكا همان main word بكارين واتا همان وش سريكا بلام meaning أقول واتا it can change the meaning it can negate that word ناتين sad بيني بيكسو بوي opposite كتابتي بو بين بو أمنا همان word ما بكارنا واتو هر happy بلام چي من كردوا بكارناني أم prefix we change the meaning or we negate that word واتا همان كاش من قولو كرمان بنيجاتيف همان كاتب بopposite happy دولي خوشة unhappy كسيكي دلي ناخوش بياخد كسيك بيه when somebody feels sad okay so it's adjectives as I told you but friendly is an adverb how we know because we have ly at the end so when we say unfriendly okay when we say unfriendly it means friendly واتا كسيك هاوريتي خوش بيو هاوريتي باش بلام unfriendly واتا كسيك هاوريتي باش نبي وآخر هاوريتي باش نزاند so when we say unfriendly we negate it and at the same time we change the meaning باشا معنى كش ما نقولو negate يجوا we have well also it's an adjective when we say unwell
okay well يعني كسيكي صاغ به كسيكي باش به تندروسي باش به when we say unwell okay it means واتا كسيتيا she's or he is sick واتا تندروسي باش نيا ياخد چاك نيا safe also is an adjective when we say unsafe safe it means پارێزراو when we say unsafe واتا نەپارێزراو بێت واتا یەکسەر چیمان کرد نیگەیت مان کرد هەمان کاتە ئۆپۆستەکەشیمان یابێ for example when we say unsafe it means that place or that person or something it's a dangerous thing for example don't climb that mountain because it's unsafe واتا بەسەر ئەو شاخە سەر مەکەوە لە بەرەوەی unsafe واتا لە بەرەوەی dangerous واتا پارێزراو نییە clean also it's an adjective okay when we say unclean it means it's dirty it's not clean you see هاتشان آسان بوشكا أتواني أما معنا كشي بقولنا ما كتا أوبوستا كشي بين خو أشتواني بلين dirty the room is very dirty واتا جوركا بيسا the room is unclean واتا أشتواني بلن جوركا هر بيسا يعني unclean شو dirtyش همان معنا بلان clean main word كيا prefixي أن من بو آت كردوا بوي همان word بيكين بنيجاتيف ياخو بيكين opposite word clean okay بوي بكردي بود باسا كم بوي زور جوان تيبقى چكو أم بابتا گرنگا براستي number 6 comfortable comfortable also it's an adjective comfortable واتا حسب أسودي بكي for example sleeping on this bed is really comfortable so when we negate this word it will be uncomfortable okay so uncomfortable واتا شوينيك بياخو شتيبك أسودي بتونات ياخو جاري وايا جلق لبركي تياي مرتاحني تياي أسودني so it means that clothes or that dress is uncomfortable باشا comfortable واتا أسودة بخشة uncomfortable همان كاتا نيجاتيف أم وردة شو تيتيش معناته opposite كماته it means it's not comfortable so after comfortable we have kind also it's an adjective okay it means مهربان واتا كسيقلي باجبه when we say unkind it means not kind for example I have a friend and she's unkind okay it means she's not kind لهمان كاتا نيجاتيفيش معناته opposite meaning معناته okay it can give us opposite and it can give us negative for that main word واتا main word okay we have popular it means common things okay واتا شتا باوا كان ياخد شتا ميليا كان ياخد شتا اواني كزور كونو هنو باون قشتين باشا so popular it's a main word when we say unpopular also is an adjective when we say unpopular it means it's not common it's uncommon واتا زور باو نبت okay قولي من so it means that we negate it and we changed the meaning at the same time okay and that's it about the prefix and I'm gonna do this exercise for you so now قولوا جوانا كانم I did this exercise for you please pay attention as I mentioned before happy unhappy friendly unfriendly well unwell safe unsafe clean unclean comfortable uncomfortable kind it will be unkind popular it will be unpopular ببورا أو بجا في soft نوسين بوية توزي أوا peace boy so you see my book it's unclean unclean I use it means it's not clean قولي من وەکو پێم لەبەر ئەوەی کە پریفێکس ئەبێ بە بەشێک لە مین وەردەکە پێویست ناکە تۆ ئەم ئەنە جیاکەیتەوە لە وشەکە واتە پێویست ناکە سپێسکەیتە بینی مین وەردەکە و پریفێکسەکە ئەبێ بەچی خۆی کۆمپلیت لەبێ بە وان وەرد ئەبێ بە یەک وشە لێرەیە ئەگەر سیرکەی هیچ سپێسێک نەخزۆتە بینی مین وەردەکە و پریفێکسەکەەوە یەک شتی تر حەزم کرد ئاماژەی پێ بەم گوڵی من ئێمە ئەنێکی تریشمان هەیە وایە ئەمەش هەر پێوترێ ئەن ئەمیش هەر پێوترێ ئەن this and un ئەمان چیە پریفێکسە وەکوی کە ئێستا باسمان کرد but this one it's an article ئەمان article کە یەکێکە لە هاوڕێکانی ئەو the باشە ئەمان لەگەڵ چی بەکارەهێنین وتمان ئەن with singular nouns which they start ئەمانە ئەم article ئەچێتە سەر noun ئاگادار بە تەنها ئەمە ناچێتە سەر verb بڵێن and go یا بڵێن and sleep and run and fast جووامان نییە never بەڵام چییە ئەمە ئارتیکلێکە لەگەڵ کام ناوانە بەکارێن with singular and those nouns which they start with vowel sounds واتە ئەو ناوانەی کە singular واتەیەکدانن و بە vowel soundەکان دەست پێکەن وەکو an orange an owl an octopus okay so lovely students please move to the workbook we have page
68. On the workbook, we have skills time, lesson 6 writing. We should practice with these exercises. Now, exercise number 1 says, write using a word with the prefix and. So it means that you must use and with these words, then return the words into the spaces to complete these sentences, and please be aware about their meanings. Okay? Exercise 2 says, read the TV guide and circle the word with the prefix an. Okay? واتتو چی اخوانی توا TV guide اخوانی توا هر word که بینی انی لگل بکار هاتبو چی که you must draw a circle around it. Here we have unfriendly, like, unhappy, unusual. I told you 3 of them, you see? So you must read them carefully and then draw a circle around those words, which is you can see and with the main word. And if you come down, you have exercise 3. It says, read the last line of each description again. واتا هر كوتاي هر ديرك لمانا بخوانا روا دم description أنا. Write the programs in the order you would like to watch. على أو ناي برنامج كان بنوسا ببي أوي كتو حزد ليه. تبونون أجر حزد لكامانا أو بوش يورك يعني خاني أو داني كحزد ليني زور سيري كده كوتا دانا إنوسي. Write the best first. واتا كمان زور بلاتو تو حزلتي واخد باشرين بلاتو للنمبر 1 إنوسي. إنجا أنتش بها ماشي order أكي. Is it clear? Okay. Then move to page 69. It's page 69, sorry. Look, page 69. We have exercise 4 and 5. Exercise 4 says, write each program in the correct column. We have film, documentary, cartoon. لرن چند زانياري كي بياوي تو أبيت شبكي أمانة أم وشانة يكك لم بوكسانة بنوسيت وعتا لم كلمانة وكو تايتلكي ليه بوي تايتلكا بلي أبي بنوسيت. For example, number 1, find out space, animals and information. يكسر أمانة ما بوي أم وردانو يكسر تشيكين أتواني بزاين بكاملة معناه. Number 1 is about documentary. I told you that. So please do the rest. And please skip this exercise. Put a cross like me. Don't do it. It means ignore it. So after that we have fluency time, which is page 70. قولي من لاپه حفتاو يك أو دو بيجا مكان لبروي درباري fluency time ما بيويسي بدي فيديو أم بيجان دلنياشم زور بتعناتو عندي فيديو كبكار بينن باشا قولي من لبرو أم دو بيجا ignore كان skip كان ميكن. But we have page 72. Look, page 72 and page 73. These 2 pages are about section review. واتا درباري review همو ينتكا بكاملي لأم 2 pages أتواني بكيتوا. So you must do these 2 pages. أم 2 pages مباشي بوكي. باشا قولي من لبروي هم review كيشا زور أتواني سودي لببيني. Okay? And it doesn't need to explain it for you, because they are very easy. So that's all for today. Please do your homeworks and stay safe at home. Bye bye. Have a nice time.